أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Lamsila UDP 100% online TV. Ngal konton. Be najibe lan lamoy lal be konton na. Ngal konton misilme a kontrola. Ba fola gambe dingo be assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Annal badi malam ko de lamin silla ndele murutare nan ko de as usual kana diamu banko dingude ka cha banko dingude ka ya marlo dim fangala anin ka ya marlo di gambe dingo bela special UDP call ngal jay ngal tentu ale patient men soto kapatiola leadership batu for alhamdulillah petition of UDP leadership yalla petition of file court say alla case be court le bar me yamarlo men dila gambian ko la do special UDP koli al sabari mo kanal bula kuma fola be manyam fola mo kanal bula kuma jama fola na fatala alla case abe court le ibadira ibenal confession de lale MPP koli ko nyimbe de undinne alla case nin ka samba court al salon ko MPP kola be de undin back ibe kumparin fanam back bare ibe mune foka ibe na buna fola kali piundi ka fale ko nyin case fente bolaje nyin case is garbage nyin case bare MPP la leadership italiano know what is going on and yalo na nyin case nim munem akola la banga bena kala munet wala dal UDP koli alkataria al UDP kol alkataria divofla de andu alkataria kam fala fala bare men fulale case nim sayabe kiti bumuleto albela finin ka ko moy lo nyame altalo no lo nyama de albela finin ka kibarol moy nyame alta moy no lo nyama waran hanbi albekela sabar lalti ale ko to patiola leadership bulla ye ko nyin take cover comme ça allié batu nyame foy petition o dundi the same thing albe lolo won nyama ko dage ale leadership lamoy fo janning kito nyimbe ban MPP koli iboida safere la dulalto ani UDP jawoli ha nyen case ni se garbage nyen case ni faculté bolaje ila kaytol mel alaji be kaytol mel fon funden atelier mel UDP kol dumbela evidential funding la social media kayita dunia belantel nyanta ni kala nyanta ni fola it doesn't make sense so wala ga memen fola UDP kol alkana song MPP kol al confusion di ni kale ko e kaytol mel nadi fang journalist le men janjam social media garbage lam ala fa ala baraka ha fente bola nyin kito do ala fa ala baraka because e kukilin doron sa Allah mandiyal wala ko nyem banko kan nalbe londi tiol nyinina nalbe mol nyinina meliyalon ko ye londo soto luwala karola ye londo soto harabaniya nyantola karola nalba nyinina nyim patio kono Gambia be albita UDP le nal manta UDP hanbe al manfuta patio to alnyanta nyinina dabi so wala men fulale ibe membe fola alkane danko ibe dewundin nenel MPP ko le nyin kito be dewundin ne because ya lonne ko konin akola tana dialera bare be mun gala kal confusion kal bula kumol fola ame alal manta fola ibe ko ibe kuma kese nyinin kalila ibe ko ilaftale ka kumo kesol soto fo UDP ko albe funtila le bang aleta la kol fo wala ke be kumo be foka imade la pejolto journaliste le kayto men janjang UDP kayto men dila e ba sia la ka fo nyoy ko nyin mosi nyin case fang is not important atali amela ko UDP la evidence meliano ko wolel nyanta nyin case kito winda atali amela UDP call body la journaliste la ka janjang social media
Ngo UDP support sole ala o ko mjina fanga ba atali amante la loyal beda silaba UDP la evidential media ko they have to challenge those in court aisi anim Adama Barrow atali amena ko UDP ko betala ko kaytol di loyal la e journalist la in journalist 40 ans meltala ni lanto ko janjan social media atali amena it doesn't make sense so when me men for the Gambian ko le doron alisi ali la moyal la leadership la MPP ko be kumo be fulale e ba fulale alanin case nin is a foolish case e ba fulale alanin case na fatala ala continue la political la forumol kono nin case nin ala bula patiola leadership bulla wolel ba te kobala ateli nyanta menkela ali o kele ale me request patiola leader bulu de di ifrali ya kele wolomu kada kitola an yajere yalla case samba kitola so sila membe je silang ateli kan alisi aliye lamoy MPP kolbe kumo be folale alla nyinte kesti bulu alla nyin mu kuma kalantale mu ala jibe mel safe e bobe folale bala ateli continue alla politikola alla nyin kesmi aballa leadership bulla aballa loyal bulu ala bulu ateli continue albe continue menna nyin kesni kube bola jele Gambian kol mamme understand mantara dictatorship bar Gambia dindin jamabe diam kan formol kono bi woli wuluta dictatorship le kono itelio le long itelio le experience so itele ka diam le ko yemel long yaje so wara no mo si falbe diam kan mo mel yalo 94 atara ibe suswola 94 atara man tama 94 atara be ngunu maka no le ka lo bi ko itele be diam la democracy la iko si molo e dictatorship wulu tolo kono e nya fanu tolo kono bar me men fulal do dictatorship te man tara nyem banko ka democracy le nyem banko kan rule of law adu mo be bo odumale mo man tara wo santo so me men fulal UDP ko le dro ndebe ya marlo men dilala al dua kafu ali al bulo lo man satallah subhanahu wa ta'ala pour man soya la victory murundali kan baye alla fawon yole talibulus tapaleya konola wara biyal be munekela bi ali al bulolo man soya subhanahu wa ta'ala man so men ka semben tangal fasa pour Allah subhanahu wa ta'ala sal fasa alla kesi ya file al be ya gen social media akoida be mako UDP nyin kesamba court l'islam sila wo karola wo koyda mo be mala kito la ko dua UDP kon ali kito nyin na ko dua nale suba sali ala dua nale salfana sali ala dua nale lansaro sali ala dua nale fitiro sali ala dua nale safo sali alin kito ko dua fa Allah subhanahu wa ta'ala si victory di Allah ala man sabala mu de barail ala yamarlo wala mu alin dani ayala jongli yamarle yate man so dani ayal so warambe men fula UDP kole ali Allah subhanahu wa ta'ala dani man so yal so man so me yalonko eno abe durmala bunda atebanda nemoto bi banko ding be dewnding banko misilmol be dewnding warang wo dew Allah subhanahu wa ta'ala doronne sa bono wolomu ale duata na duadi siandi na suto salol bang na farle salol bang na nafil salol bang ale nga dua siandi ka Allah subhanahu wa ta'ala dani manso men jarta ka dani poro UDP ala si victory dila alama Allah subhanahu wa ta'ala victory di UDP la alama UDP ni kito alamu aliyake ya win Allahumma rabbana amin so ngal be dani men na dua be jabila Allah alam e birim musuto bang ke to bang dindin to bang ke ba to bang ala bulolo ale dua nyini man satalla bulu fo jin kito men kunu ya dundi pour tilimbaliya nin jenko men kada karte fayoto pour Allah subhanahu wa ta'ala ya alla kelo kaliye man salamu alati ni jika ye jiko dangana ine munan nimisa ine munan fofana bare ala e akatonya molil fasa akalo sembentan le fanal koma meli yalon ko ye tonye
UDP kol sembeten tella ntel sembo mu Allah subhanahu wa ta'ala alti nimmen be nyola nga nyo nimmele banko saba nyo tema sembo le bela itelife iteli ya muta ko ya bele soto bari sa foye ko sembo tiyo mu man satalale Allah subhanahu wa ta'ala tele mu sembe tiyoti atele kalo sembe tangol koma alama man satalalo la UDP patiyo koma anala leadership wayan nan dembe men fulale dolo Allah kito membelarim courthouse UDP kola alba ko kachala Allah kutije ala la formol kono ala la kachake bari kito membelarin kiti bungula alkakarna formo kono alkalkana wala discourse ha loyale nyine fo magistrato nyine fo jojo nyine fo ko na haditije alingande ala lonko alka diamu ke molel be siri nyim formol kono ibal la moy kan wala be men fulale doron alla case be court banak kana si formo kono tilo be alkal ko kito le ko kacha alman londi soto je alman idea soto kito nyi metaka nyame bari birim fano e katele tara siri formo kono doron jojo le nyine fo UDP la loyale nyine fo kalaba men soto na men man soto na fata la de alina si nga lamoy patiola leadership la me alongo ko nyimbe tele bulula alin tele nga lamoy la ni man kuma nati nang fonyo konola alin tele nga bo fankun kilindi amola comme c'est itara ko diamola e man idea soto je bayite be sina dro para nen ko tambito lalde so wala mbal be dan la UDP dingo be ala la politique ko kacha bara la case membe courthouse alma londi soto je alkana ko diam ala la formo ko MPP kolbe farin jele tep ibe la moy kala le fana albe men fokan falbe to nyaala fokan falde to nya fokan bari be la moy kala le wara la kito me ya lonko abe court alkana ke kacharant bare tumando be ibe kodo fala ite ma mela ko damage olum bar soma sike mari damage ot waran ndum malaf wala nyin case kono la waran be men fala mon be doron arenga continent na politique kachala bari na case membe court loyal be sira kola patiola leadership ba ko te kayaka patiola militant ngal dani alkana na si formol kono tilo be alkana o kole kacha na fawo na fatala because albe men folk alman londi soro ko mento na alkana ko kacha albe confusion le warandila warambe men fulale doro adenga sabari ngal lamoy na leadership la nyaton ko melialon ko wole li case handle na loyal meliale be sirin case nyum kunna alenga kotu loyal bulula ndelenga continent na politique ko wodor kachala na electional melbenaka député electional mayor electional kadanda area council electional alenga oke weken agenda timbe men kachala sign barkana si loyal munef ha loyal nyinef kito be tenne kito be sign tenne ite ba fokam bari tema idea soto ko nyinna bari ite ba fofo la dron alenga mbawola de me umu ya mardole tu dron de mendi ka UDP ko la ma fa al bole kala de o al bole keka bari be ya marlo mendi la dron e ni molel be nyola al kane on the mind ni mol be nyola al kane on the mind ni mol be nyola al kane on the red molel multimedialo e ferociata bake adi tapaleo financiata MPP code ila ko siarale wala be men fola UDP code alkane on the mind wala yakanabe kuma fola la formol kolola e ala hakili tuwa ta bake na kesin abe loyal bul nimme al nyini ganko alla kes be nyaadi le afay man fellonje MPP ko le be na dunnal ko den ko
alla keskede nyaadile muna lo ya bor touré nyoli kamune fo ala fo e ma fellonje ala fa bor touré fo eta ko la min kabar nyoli ko alla kesbe la min kabar nyoli men ke yamune fo atalla kes ala fo e ma fellonje ali kol ibena dunna al kotole kal nyinin ka andi mol be nyola ni sira ye ni yole la jere ira ke wadum fa yole faale aka fa wole fo ni sira la ibena mo nyama la bulana e yendol jamaale be bulde mel be nal kullo to ni adu yudi pin ko al konto diat de hanni me nete mun ko do al ko em felendi bakirin fakiri mo be neto du wol manke netoti dol mu green lati me falale al kanal mone e kanal mone ne kuma nati kali nyinin ka ala foye ko ndel man ku kese to doje alla ko be nyaadi de man fellonje yaadi al man fellonje period bandel ngamira alla kes be tenne abe serinte afa entel man de malonde to mando itere fellonje barinte ke man fellonje ale ngawmute kamna na leadership ngay trosle adun jiktela la itemol fella. So one of the best thing is ndelbe menkela silang na kotu na leadership bulla ba na leadership itentel fella mbengo lonne momo ni mu UDP supporters out wallahi yal na leaders UDP they have a best leadership, the best leadership you understand yaje. So balateli mentel supporters out ndel meli ala me formal kono be diamula alinga diamun na politikola ban na case membelare banjun alinga mfanyilandi wala no wobe mwole bulu meli ba tamandika alinga kotu wali bulula so mo kana na formal kola ngana o ken na topic 24/7 mbe ko kachala ebe ko fon kachakan itema any idea soto ba itema fofola kandro ba yale be men fo kan fane londi e londi table je alinga mbangala alla kesni ay MPP kol dewum bakale ale yamra me dewum ay dewun de ay dewun de because ya lon ne ko kube bon la jele fala be ya mera kude ya lon ne ko kube bon la jele bar me men fulale doro ali sabari ala kotu ya ala kotu bulula yajel na kotu na alfali bulu melia lonko you know they cannot let us down iba make sure that ko to nyaay sabati nyin ko kolola to nyaay boje ndel men kala silandro alen del nga ke sabar lalti na politiko kacha nyanda men kacha na formol ko nge kachaje melia lonko manjare kacha la formo ko nga nyaka sola so me men fulale doro nin case alenga bula alfali bulu nga kella moy lalti nga continue nga na politiko ke bare nal kana nata nim alnata nyin case le ke topic ti ali nyina da la topic dolla ali nyin case ke topic ti ha koti betenne loyale nyine fo ndada jere kunu loyale ko tenne e balla moy kan MPP kol balla moy kan 24/7 pour be kuma keso so la nyame faale abala nyin kesi me dew nyin kesi e dew nede e be pretend kan dro bari nyin kesi e dew mbakale yalo sumu ga haji sumu buga hani wala ke nyin koye dewne waran an be men fulale dro UDP koli nemme al nyin kan ko alla kod be nyaadil afaye man fellonje je Allah ko fe ma sama kir afoye ko man fellonje loyal afoye ko ngame la nombal be bulle afoye loyal kol nimme ya lon ko ite lafta ku keso so la je e fon le loyal kol bari kanana dum wal ko lay bal kulloto nyinin kala pour kalo ngal be mento yaje mbe nyoso ga hakilo la doro ngalon ko ndebaje kan nyame okay UDP ding fanam be baje ka wala nyama bar bitu mandi ko le men fodro suoka bodu nyaawo nyaay kala fa busola so wayana ndiko minala kadiamu moli ka fonna kesnim wote kuti nyanta men kachala
alinga ko nyimbula abe moy mel bulu imade birin kaytol janjanta imade be kaytol siale ka fa ko UDP da ni is garbage mo fangsi ni petition o file ni kuma kangla bari tel mamme understand UDP la main reason wolto janjana social media kono mo ka janjang mo kensenga be ba ridla no evidence ol mel be bulla o dalilo dol be me akhe it a petition of file to against this result. Albana olon Albana ko UDP call, they have a brain. They don't have empty head. They have a brain in their head. Otumol Albana olon na be koila alma fananka foko. UDP political party oloti melia alon koila nyaton call. They are very smart. Loyal be bula melia alon ko, they are very strong and very educated people. So wolte na like ikamako didn't fenko primary school didn't know. E kaito mel siya ka ibe kuma kuntan safeka ali bule ya siya ali bule kuma kuntan fo bari UDP call dura tele sabari ali la mo ala leader sibla ali ya lonko ali be right direction olto nin ala kititala nyen kes abe koila albe mala far disamba karo tilinan shibitilum suto kana dimaso kan kata tenenka munta pale yale kata nyim banko ka abe koila albe ma far. So for that no tema, far like sabar lalsi. Al continent la political. Barkana si formal koratilo be. Al kalkana nim court le ko discourse. Na fatal. Allah haji tije. Mela haji bije. Barkana kaja political na formal kola. Mbe debate lada. No. Nkana kade. Kana bula alinga bula nimmel left nin kito be kala lummen nin atara ye mol ala supporters sol alstano di altalite lamwe nin atara ko leadership fara mo allowed al sialla sol kon bara be kuma fola formol kolola alin da jela wo mukumalti me alon ko soma hanna fundita atenin case affect la o ate patio affect la o patio la leadership because kuma mo kidole ni a fay dora banta abuka muruna ko atatale wala ndebe daniro men kala na moli bulu aninga diamon na politikola député ya carte fayo ba kanande meyo ya carte fayo ba kanna ala area council carte fayo ba kanna nina musayindi nyanda na politiko sembo warandi la back pour na député bun kana kanamba na mejoro UDP la mejoro titi député buna o majority nyanto maintain la nyadile ani UDP o député kalantan mel bay o député sayo mbo siran kanyen wala nyadile back bi nila nyanda kala na topic formal kono député mel yalo e UDP bitre itara join Adama Barrow atel mel bo ma fon atel mel ka carte o fay o député o lié atel be nyanda kala molel ti say momo itara campagne wala ka make so mbo siran kanyen wala nyadile anina siran kotal meliano ko be sirin parliament mbo siran maintain la nyadire pour nga député bon contrôle obe kumala back na banjun meyo sit mbe muna kena ka kanye kotake KMC na meyo sit ni mba kata no la nyale ka maintain bil kama area kantulo o mo kalanta membe sirinje tabajambo me alon ko musoli atara problème o moltino mususubuji mbo siran buksino lo nyaga ko siran kwa senia bare o siran be nori na top sil fo son ko la siran abe nori na top UDP ko nale akanye fali o siran fan kule kal senia set bare keba ko do me alon ko atala problème o ta fend na manke musulti abala fa warta malo warta so bi UDP ni na nyande kala la agenda ti al nyanta mel topic la albe birkama siran soto no la nyaadi ka busu sil fo sonkola KMC siran alba maintain la nyaadi banjun la meo siran albo fona maintain la nyaadi mansa konko la nisana la siran alba maintain la nyaadi pral kana lu solla alwol kacha bari ni ndo membe code alingo bulana loyal bulu alinga bulana loyal bulu inshallah the end of the alafta minna albolo moyla albe kibar dimal el fanal moyla so wala linga o tol bulu
antel nga continue na politikola wala kumata dina bena sila formol kolola ha banyulu na kota kedatende na kota saida tenne na loyale nyine fo beba ta fola men soto da men man soto abe tabal la formol kolola mol ba formol janjanna UDP damman be nyo sabala kesila ha tendamu hani tente mol bo janjanna formol ko ne ba fala nyo ali la moy fangal dammanna ibe nyola hey na fatala na kesi nyimbula loyale bulu ali nga tubulu ndella juti mu menti ngokele na carte o fay adu nga me request na leadership buli fanali yakele wala mu alta kito la manson adu leadership sontala ali kuma kama menfoe kafa ali manson carte fayola because jenkola kanaje andu yo accept le yalle ali kimen na yakele kunu ka kesi ni samba court wala atella ko banta jele say al ko tuibul barkana si forumo ko alkal kana wala discourse alman londi sodo mento bebe la kuma fole fay na fata ma faal bole ke kande me yamar lole ke kan jannabe dala bare MPP ko be faal ne tep kal la moy albina munel fola so waren alenga kotu na loyal bulu nemmen lefta ku ke sodo laje ni ko lumem mo kitot nin atra ya ala supporter solicitano tayte la moy bari bindel nyanda focus la men nabi wala mun na député asiral be wi na nyame wala mun na député meliye UDP bitre itara Adama Barrow mbe sira nyum bushino le la nyadira bi ni na nyante kala na topic ti adun te ngamira wo be kumala back nin ataran ko discuss for now G4 today, no retreat, no surrender. We must fight and we must continue to fight to get this country back. Nyembanko ni UDP ma muta. Nyembanko la kole ate bola. Nyembanko ni UDP ma mara. Nintilimbali ate bola. Nyembanko ni UDP ma mara. Chunyari mesanga nyinte bola. Bankola nafulo kasaro te bola. Nella fitola alinga si na fenke. Ha. Alinga si na ko jibe meya lonko meya labe kumala back. Nanna planol fay UDP ko la le banko kanu ale nyem banko kanu bandunia fana be alonko ale nyem banko kanu wala be men fala le doro ale continue ale be menna ale continue ale kana lanfu ale kana give off ale nga continue the struggle must continue ale nga continue struggle nyenda because jihad fi sabilillah ne halabadi bala e kana bata e kana pass ekana bata ekana pass jaja alinga continue na politikola mais même fula ale doro alinga continue na politikola ka make sure nyembanko mbabus la president Adama Barrow la UDP call ala baraka UDP call banku din kendol hanme ala amantala UDP bani atala banku din kendol mati aka tonyale fasa akalo tonyale noma ngal jay ngal tentu memen fulale doron alimbe nga wakili inshallah ne Allah subhanahu wa ta'ala kititala nyim banko tonyabe sabat la janne de bara UDP koli wakilo balbulu UDP koli sabaro balbulla ale sabari ale kotu Allah leadership bulla ko ale lannaya men sotoyla alo lannaya continendi ale lamoyla al continue alla politikola alla formol konola ale alla patio balundi ale patio lo ko diamu pour albenyim banko control no la nyame kate fayo mambande kate fayo to ko men fana kumata bak wala mu député ya kate fayo député ya kate fayo mu kate faylete men kumata bak bare nale député bul control banko hanibi atele ya control al lafta men naja wala be kala al malaf men na te kala wala al député bon alinga plan ngana singa fa ko mbadu foni kito bandambe men kala ngana okay no kito alingo bula loyal bul bare ntel la do ko alintel nga continue na do ko la
aninte nga continue na struggle la aninte nga continue ka make so nyembanko be kanala le nga continue wala kanal nga loyal me ya lon ko be kito sai be takan kito la kata to nyani mfania bondi nyo konola nga ko bulawul bulu aninte nga continue memena na politiko la nga na politiko balundi nga make so na député a sira wala ngay soto back fonyote jede the struggle must continue nga continue na struggle la nga continue molbe UDP lo nyame wala mka lua bunya katala lua koma kabanko tanka kabanko diwul tanka kabanko diwul property tanka wala ke UDP ninti nyaro be dawo de bukataji hanani MPP kole plano beke ke fanka UDP kolti ka fitino suku pour UDP kol sika kawelti funti ni funti le MPP ko kili na bulal korola yetam wala sanserol jani yetam wol man sakundala dulal jani e UDP tisadol dum moli ko UDP kol fele banko mala ayatala UDP kol fan makere MPP kol le bulate korola sulu saji man ka banko dimbal dumala bari ala talma koyla ale fere jaw da pour que UDP complicate Allah subhanahu wa ta'ala le ke bondi ale fere jamal la nun de atala UDP kol mantani hakilo la o ime la moy Ousainou Darboe la nun dambi nyim banko dimbadun tala no barala alhamdulillah rabbil alamin Ousainou Darboe bira diamuta UDP ding be abunya UDP ding be horoma abe la moy ala kumo fanana hani mo kilima funti kada demonstration wala bari ngajele MPP kol selta masim malikan ibe mol kumandi la fitino kan latalo mol nateni Adama Barrow la nataloje MPP tisatol beda mun jawya la muninti ya haraba ding jawya ya kon fo ilefta kabula masibo kon ala tal ma koyla momo la Barrow la moti abe donkolal be kun kanne one by one wala me men fola UDP kole doron na lon nyame al continue wo nyama nga UDP ni peace la long UDP momo UDP long bin 1996 ebe lonin tonya dorone kan ebe tonya dorone defend kan e mansila e mamuru koma wala yake UDP la alfa jama be alkiyama bi fente fo butero ni sorondiro waran UDP kole ngal je ngal tentu be men fola le doro al continue alla politikola bala kes me alon ko bi abe court dukare wo kana kala agenda tika kacha formol kono no na fatal abe meli bulu alina toli bulu al sura da fem moy la je na damu da alba moy la be koylal mo le fer baratel siatel men atel nyanda continue la men nabi wala mo alla dibitel albe siral be wi la nyaadil alla meo siran rohimali kilo la siran talib ben suda la siran allo birkama area council musu subuji nyin ala siran albe ol tala nyaadile ani landin san because birkama siran UDP ko la nyanta katala ka make sure o siran ay kana me fenke bul silfo sonko bul because o siran doya membaka warta back mo kendo membe West Coast bar mo be sirinje me ala man siran bunya aman alfali bunya aman palaso bunya ne atara twabo yalla dambi ya soron ita han tula ita danna bayola de ibe silfo sonko dambi ya soron no because tilimbali ya me abake ka musolla karola o musolla nin atara mo koyol yalla silfo sonko ya belabanda tala kasolla no bari maji nin ko be keta anen president ka bulo tenyo bulo pam be kakala because he's enjoying what he's doing warang nin banko mo misilma banko let West Coast wara batale mo nyima jamale be nyim tundola wala nale nyaton ko sodo mem mali bunya amal la palaso bunya alnyanta la palaso buslala wala ka UDP ko ni nyanta kala la agenda te albe mel kacala alba la siran busla na nyaadi la silfo sonko bulu lan nisana la siran
alba protect la nyaadi le pour kana lusala talbe ben sura la silan alba protect la nyaadi le KMC pour kana lusala rohimali kilo la silan banjun alba make solo nyaadi le pour rohimali kilo kana lusala silan wala anin na dibitel mel be bun kono anin dibitel mel yalo yen janfa kada si adama baro kodola karkafama pour kanyim banko destroy mbewol na silan busle la nyaadi le pour UDP majority sort of parliament alo kala topic al diamola UDP ko al diamola wala be kala kuti me ala nafabe warla bake ngalon ko wallahi to nyaabe sabat la nyim banko kan nyim banko president Adama Barrow la mul adiate bang akuyate bang wallahi to nyaabe sabat la nyim banko kan Nyembanko ya kodi menna mote Gambia murundi nolo kono kotek dictatorship. It's not gonna work. Nimmo mo ba try kam fana be fanne batande kande. Dictatorship is over. Mota murundi nola nyembanko kan kodege bare melia bondi. UDP diwlele dictatorship bondi nyembanko kan. Adiata mebang, akuyata mebang, men lafta moyle ba. Même la fila moy la ba o mila hajo la bari UDP le dictatorship of through fanyim bankoka bari what amanga consent they have a big price to pay cause mo jamal lusta la life la o struggle nyin kono nata doron ko faale doron UDP koli ala baraka alnal badi ma la min sila Bronx New York mbale Gambia bankoka mba fulal be assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.